We have a couple in studio with matching outfits. Zile memes mnasemanga za tutamachisha manguo. This is a whole new level. Welcome to the show. Thank you so much. Y'all look so good. Thank you. And very, very bold colors. Rachel, kindly introduce yourself to the people. This is your camera. Okay, my name is Rachel Malete, or Rachel Spinks. Here is Spinks. Yes. Malete is my dad. Okay. Because I'm a gospel artist. So that's what I started using before I got married. Yes. So I'm well known as Rachel Malete. Yes. But kabisa, I'm Rachel Spinks. Mrs. Spinks. Yeah. Wow. Jina basi bougie. Unafinya pua kidogo. Mr. Spinks, your turn. Spinks Ongudi. That's my name. I'm a pastor and also a married man to one wife. Yes. Which is a woman. Yes. Very, very specific. It's a beautiful story, how the two of you met and the journey you've walked together. Maybe mturudishe huko mwanzo. What were you guys busy doing when things happened and you saw each other? I think ni kama kwa movie. You know how people see each other and then you see thunder, lightning, everything? Or you see love hearts flying? Wow. How was it? How was it? Do we start with the gentleman? Yende Leona? I think. Yes. Pastor Spinks. Yes. Thank you so much, Mikali, for having us. This flower, beautiful lady you see. Yeah. We first met on I was a musician. You were a musician? Yeah, I was a musician in the church. Playing drums. Playing guitar. And where I grew spiritually, actually, my pastor was a crusader. Okay. And we used to move a lot. And one day it happened that we were in a crusade where she was also invited to come and also minister. I saw that flower. Hey. And being a good and energetic young boy who likes good things. Yes. I saw this flower and I said that here Iruki. Yendi mahali. yangu. Rachel, were you in a space where you were looking? Were you looking to get into a relationship? Were you even thinking about it? Or you were just ministering and that was it for you? I was at that stage. I was really in that mood of nataka kupata Mutu. Yes. Na nikapata mutu. Though I went to minister, but hapo pia takabla aniongeleshe nikaona I loved what he was doing. Okay. Okay. So you felt the same thing. As much as he saw a flower, you also saw him in his essence and what he was doing. Yeah. And you thought something extra about it. I felt that this is the right person to move on with in life because, I was doing music. Yes. Na mimi tu ni kuimba tu sijui kupiga drums ama nini. But there's this young man hapa anapiga drums, atoka huku is dancing, toka huku tena anashika bass guitar. Nikauliza kwani how gifted is this man? And I just loved the way he was doing it, the whole art. Yeah. Did you let him know? Who let the other one know first that nimekuona na pia mimi nimekuona? In fact, alitumana. Alitumana. Alituma nani? A lady by the name Frida. Frida was your friend? Yeah. Frida was my friend, and also it happens that she was a friend, and she was a dancer. Frida, that was a perfect person. Ni vizuri pia ujue ni nani unatuma. Akona access na atasikikwa. She was a good girl. Yes. A good girl from our village actually. And so it happened that we were in Mombasa by then, and also tuko church moja. Now, when she came and I discovered that anamdansia, nikajua okay. Ndio hiyo basi njia. Samaki inategewa na ile kitu inakula. Oh my God.
So you used Frida. Yeah. Frida akakuja akakwambia nini? She told me the plain truth about him. Then it happened. What was the plain truth? The plain truth. Yeah, tuambie plain Tell truth. us. It happened that she just told me, hey, jamaa amekupenda na naona it's like nyi watu mna match. Ala, Frida ni mzuri. And then I had a baby. And akaniambia, hey, Rachel, naona huyu mtu ni mpoa sana cause pia yeye akona mtoto. Ala. Lakini mtoto yuko na yeye, mamake aliolewa tayari. Ala. So nikaangalia, I was in another relationship lakini nikaona hapana. Huyo hata nielewa vizuri. Yes. Then I decided I should go for this. Mwenye tuna match. Mwenye anaimba kama wewe anajua. Naimba, tuko na same backgrounds na tafanana kidogo. Nikaona tukikaa when we sit and agree, we can make a good family. Oh my goodness. And that's what made me to love him more. So then, at this point you haven't even spoken to him. Ni Frida tu. Ni Frida. Amekuletea information yote. Anatumika hapa katikati. Anapeleka. So did you give him feedback? Ulituma Yes. Frida ukamwambia? Mwambia tu obvious a lady atasema apewe muda. Nipatie muda, need to think about it. Niombe hata kama anataka muda kidogo. So I gave him time kidogo, haikuwa nyingi sana. Yeah. Tukapeana muda. How was the waiting for you, Sphinx? How was it? To me, you know, when you like something or you love somebody, yes, even a year is like a day. Unangoja tu. But the funny thing is when we actually met the second time, it was like things were happening. It was naenda tu zenyewe tu. Yani kabla sijasema ni kama nilikuwa nimesema jana. Kabla hajaongea ni kama tulikuwa tumeongea jana. Alafu naona sasa pia tulikuwa na kila mtu anako kaisi tumepata. Yes. Tumetoka, huyu ametoka mahali kamekanyagwa kidogo na mimi nimekanyagwa kidogo. Yes. Alafu nayo kuna ka history hapo na kuna kitu ambacho kidogo kinatuunganisha in common. Yes. Yeye ni mwimbaji. By then I was a praise and worship leader. Na church yetu ilikuwa nafanya vizuri sana kwa praise and worship. Okay. Even other praise and worship leaders wangetoka makanisa yao waje kwetu. So akija akisikia ile sifa yetu akapata I am the praise and worship leader and the teacher. Aje amepata mwalimu. Sasa akapata mwalimu na mimi nikapata mke. So when you met, did you explicitly kumwambia sasa mimi basi nataka tuanze hii safari? Nilimchukua tu nikampeleka mahali. Nakumbuka life haikuwa tini nzuri vile. I remember some time back, one of her relative asked her, ulipendea nini huyu jamaa? Nilikuwa na kama nilikuwa sura hivi. Kwa mweusi. Ulikuwa hivi sasa hivi kuna kautukufu. Umeadopt a light. Now in my life nilikuwa naomba nasema Mungu ikifika wakati wa kunipatia mke nipatie mtu mweupe tafadhali. Kwa sababu nao unaona sasa hii rangi yetu Bwana asifiwe sana. Amen. That's it. But you didn't see that even when some mtu akikuuliza tu kama hivyo watu wa familia yenu, how did you respond to that? In fact, sometimes I couldn't even have an answer. I even remember one of the ladies mwenye alikuwa amesimamia wedding. Before some few days to wedding wakawa wamemeet. Akaanza kusengenya, sasa Rachel ameacha watu wa nguvu kule wa maana. Allah, masongo. Nafuata hii mtu hata ina maana huko. Jambazi alikuwa hiyo. Wewe kana maisha ngumu. Kwa kwala kupokonya dakika moja tu na lakini sasa mimi nikawa the man is lively. Yes. Yani I didn't have a main thing ya kusema ati umempendea nini. Ilikuwa karibu kila kitu kilikuwa hapa. One thing that attracted me to him, I was in ministering at Likoni Ferry huko Mkimba. Then he was like going to another crusade akapitia pale. Nikashinda huyu mtu nimemwona just the other week, hii wiki nyingine hii. Then there was that guy who was selling helping me to sell my CDs. Akazichukua zote
akaanza kuuza CDs, akauza. Amekuwa salesman. Afterwards he came and gave me the money and he told me when I'll be coming back from the other side, nikipata bado naimba nitakuuzia tena CDs. And I saw this man is so much concerned. Hakuwa na kitu, he had nothing at all. Lakini he was so much concerned. That is what I loved about him. Na ikanifanya niachane na vitu zingine ambazo nilikuwa naona zinavutia sana. Hizo zikaisha. Ikakuwa focus ni moja. Yani ikaisha kabisa na nika focus hapa. He's the guy that angeenda akapata hata kibarua ya 200 per day. Niambia Richo nimepata 200, acha nikutumie kamia. Ananiletea and I was saying in Tuda na yeye yuko Magongo, Mombasa. Anabambanya na kusanya, naambia this is what I've got for today. Hebu push kidogo, msilale njaa na mtoto wako. Then that is what attracted me to him. Goosebumps zimeanza. How long did you guys date for before the engagement and the wedding? It was a very short time. A very short time. Within 6 months. Muliona mkajua imenivi? Kabisa. Within 6 months. 7 months hapo ndio tukaanza sasa ile yenyewe sasa process. Okay. And you know, family ni kitu ya muhimu sana. So kuja nyote mko na past yenye I have a child here, I have a relationship that didn't work out, and I had given myself a chance to try again in love, to try again and find the one, and now you've gotten them. So where we come from, inakuanga pengine wazazi wanakuprotect sana. Ile staki upitie tena kile ulipitia before. Are you sure that this is it? Because you'd made a decision before, but then it didn't work out well. So for this one, how was the reception? Wazazi walikuwa vipi? Wakisema sawa basi tutakubariki. Go do this. Yeah, my dad loved me so much. I'm the firstborn. Yes. And nimezaliwa peke yangu kwa mamangu. Then my mom died. So mimi ni ule mtoto wa kurudi kwa baba. Baada ya miaka mingi unatafuta baba. I have a long story. Okay. Nikarudi kwa baba. So I found that my dad alikuwa na ile moyo ya kutamani nitakuja lini. So in his life hajaipenda niumizwe moyo tena. No. So it happened when I went to my dad immediately after form 4. Nilikuja nikiwa form 1 after form 4. Then next year the first attempt naelewa nikapata mimba. So akafeel nimeumizwa moyo na pia nimemkosea, but he was so close to me. Na akawa ananiambia sitaki uje kuanguka katika mikono mibaya tena in life. Yeah. So when he heard that the man is coming from Luya land, kaniliza aliniongelesha tu Kikamba ndogo vio kimwa huwa we. Malize huko. He spoke in Kikamba. Do you know what that means? You understand Kamba? Oh, okay. I found him akiwa anapenda Wakamba sana. Even the ex I think was a Kamba. Things una CV. It was a good CV. So, and I told him this man is so cool. Now when he saw him, and by then he was so muscular. Saizi kidogo nimemwambia kwa at least tushane. Ati injili. My dad looked at him and akaniambia, my daughter. But I told him he's a very cool man. Yes, ache kuogopa. Kwanza alikuwa ameniambia in my life niliombea mkono wangu hivi. Nikasema huu mkono usiwahi piga mwanamke. Kwa sababu he was jambazi. So anajua akiekelea amemaliza. Mimi nataka kujua siri jambazi kidogo. We're going to take a very short commercial break. Kuna jambazi yoimba kanisani, yocheza instruments. Before. Mimi we. Okay. Life. If you have any questions relationship-wise, marriage-wise, tafadhali tuma 111 444 111. We're taking a very short commercial break. We'll be right back with the Spinks. Amen. Welcome back to Full Circle with Mwikali. I still have the Spinks in studio. They're sharing their love story with us. Lakini hatuwezi ignore umeitwa jambazi mara kadhaa, Spinks. Imesemwa na tafadhali highlight kidogo kabla tuendelee. Wow. Hiyo miaka ya nyuma kabla kuokoka. Yes. Nilipitia hiyo life. Na ile life ya kwamba maisha yamekataa. Masomo imekataa, kaingia kujitafutia.
Sasa ile katika ile kujitafutia, kukutana na vikundi ambavyo si vizuri, tujikuta katika hali ya bangi, na uweze kuvuta bangi na ukose kukula. Sasa si ndio hapo life ikaanza, tukaanza kujiingiza kwa makundi haya, tukaanza kusumbua watu, uhuni kiasi, si kiasi vizuri. Kwa sababu nakumbuka nimepigwa na mob justice mara 2. Nikiponea. Pastor? Yes. Nimepigwa na mob justice mara 2. But wanaambia watu mtu akiwa na chapa ya Mungu uafi. Ni kweli. Nimepigwa kabisa, wakamaliza, wakapeleka Coast General kama walikuwa wanangoja usubuhi mwili ipelekwe mochari. But Mungu akaniokoa kutoka huko. Akaniokoa kutoka huko, so from there I don't know what happened. Nakumbuka nikiwa Coast General, ilipofika masaa ya usubuhi, nimeokolewa, nimepelekwa katika ward. Nilikaa kama siku 3 hivi, siku 4 kama sijielewi. Nilipopata nafuu, kiamka nipata nimewekwa drips, maji, damu everywhere. And it happens ni daktari mmoja tu. Unaona wale madaktari wanabadilishana shift usiku. Kwa sababu nilipigwa kuanzia saa 12 mpaka saa ngapi? Saa 2 polisi wakapigiwa simu, wasema kama ni wale wahuni achana nao. Uweni itakuja kuchukua mwili. And that is what happened. Polisi wakaja wakabeba mwili, wakapeleka Coast General emergency, kungoja usubuhi ndio mwili pelekwa kwa mochari. Now then wakibadilishana shift saa 4 za usiku. Yule daktari ambaye alikuja, sasa yeye ndiye alinipatia hiyo story. Yule daktari ambaye alikuja kubadilisha shift akaangalia, akaona mtu akikufa, akiwa amekufa huwa hatoi damu. Sasa kama kuna sehemu hapa hivi, nilikuwa bado na bleed kwa mbali, damu inatoka kidogo. Sasa mtu bado ana uhai. Lakini daktari mwingine akamwambia watu ndio wanasumbua watu. I'm a victim of these guys. So acha akufe, hata kama hajakufa acha akufe. So walipoondoka, huyu daktari akaja akachukua mwili, akanichukua, akanipeleka kwa ward za watu wamepata maajali na vitu, akanificha huko. I don't know what happened, sijui ni Mungu alimuongelesha aje. I know alise, hata nikihubiri wanaambia watu Mungu asaidie tu huyo mtu. Pengine hata huenda tusikutane naye. Lakini tutakuja kutana na mtoto wake. Nimtendee wema kama vile Daudi na Jonathan. So that was the life before. Now that makes sense. Venye Rachel alikuwa anasema ulikuwa umeombea mkono wako. Yes. Ukisema mkono wangu usiwahi gusa mwanamke. Yes. Kwa sababu unaona hiyo jina naitwa Spinks. My dad was a boxer. So akaniita hiyo jina, na kumbe kuna nguvu katika majina. Yes. Primary nilimepigana sana. Kupigana. But one funny thing with me, I respected women. Ni mmoja tu nilipiga kofi, akaanguka mbaya sana, nikaona ni kama nimeua. Sasa nikasema Mungu wangu mkono huu. Usiwahi. So I made a covenant with God. And that's the most important one. I thank That's God. the most important one. So 7 months in, 6-7 months in, is there the journey? Yeah. Kwenda kuoana. Engagement ilikuwa vipi? It was the simplest. But it was still an engagement. Yeah, it was still an engagement. Very simple. It was so simple. Did you know it was coming? I knew. I knew. So mlikuwa mmediscuss kabisa, this is what will happen. So how did it happen? Unajua si tuko kwa watu wa mtaani hatu kufanya ile ya vavavumu. Nilijua kwanza ananiogopa sana kwa sababu zile story ambazo amesikia kunihusu. So na mimi sinajua by then nilikuwa na kale we have 2 girls Yes. Wakubwa na young 2 boys. So nakaa na yule kale kamsichana kangu na yeye na kamsichana kake kadogo. So unaona nikaingia kale kasichana kake kakanipenda. Nikaja na mimi nitakukamatia hapo. Alikuwa na strategy. Yeah. Tamu sana. Kaka nipenda, ikawa sasa nikikaa kidogo nataka anko. Napigiwa simu. Anataka anko. Najipeleka. Oh my goodness. So mbona ulikuwa unaogopa? Ama you were still unsure? I wasn't that sure. Though nilikuwa nampenda.
But ako ka history tu, ka history. But there's one thing alifanya ikafanya sasa niache kumwogopa. What did he do? Alifanya kuniuliza, nikaenda kwa babako saa hizi nikamwambia nataka msichana wake. What am I supposed to do? And I told him, my dad is just there at Jomvu. Hata uende mbali. If you really need to face him, he's a very tough man, just go. Akaniambia directions, nikamwelezea. So ikakuwa ni kama alikuwa koni jokes mimi kwangu. Then after like 4-5 days, my dad ananipigia simu. Akaniuliza, who told you that vitu zinafanyangwa hivi? Nikamuuliza, I'm not understanding. Kwa nini umetumana watu wakuje huku bila kuniambia? Nikamuuliza, watu gani? Akaniuliza, Spings ni nani? I froze. Nikamwambia hebu ngoja kidogo. Nikampigia simu, nikamwambia umefanya nini? He told me, you told me to go to your dad and I went. So alibebana marafiki, akaenda akamwambia I'm so and so from this place na nimependa msichana wako, nilikuwa naomba ruhusa tu kwako. Then it's like aliambiwa aende tu. Aende akajue jinsi watu huenda kwa wazee. Then it was just as simple as that. Then I had to go to my dad and I explained everything. Then akaniambia, if umempenda, nikamwambia yeah. Akaniambia siwezi kukuchagulia bwana, lakini umempenda, nikamwambia yeah. Akaniambia hiyo nimekuachia wewe. And then mpange, then tell him mjini watu hawakuji kuona wazazi. If you want to talk to me, let him come to Kitui. Allah. I went and told him the same thing. He asked me, Kitui ni hapa tu, I'll go. Then he told me to tell my dad ajipange. Within no time, my dad went to Kitui and he went. And even though he went alone with his friends. I'm not there. Nikamwelekeza, he went to Kitui. Then hapo ndio akaelezea, wasichana wa Kitui wazazi wanataka uende mwenyewe. And he went and explained himself. Akapangiwa what to do. They saw he's a serious man. Yeah. Then akakuja, nimeenda kwenyu, ulikuwa unatakaje sasa? What next? Kwa sababu yeye si ulimwambia? So then that's how the engagement ilikuja. It was as simple as that. Simple as that. And there were blessings of wazazi. There were blessings, so and that is everything. the most important thing. Yeah. The wedding. How was it for you? Sijui niulize nani, nasikia unajua vitu zinakonga za wanawake sana. Tunapenda. It was a very nice wedding. I think ilikuja over 4,000 people. Over 4,000 people. ilikuwa very Walitaka kuona malete 4,000. over. Juu church ilikuwa inaingia watu 2,000 na huko kando wako mpaka nje na kumenyesha. It was big. Walikuja watu wengi. There are those wanataka kuona. Actually mpaka leo sidhani kama kuna mtu alivunja hiyo rekodi. Kwa that church. Over 4,000. Yeah. People came from wakati huo nimeshika na kanyimbo kengine kanasema Yesu amenichonga. Na huyu naye ameshika mikutano tunapiga. Kuna mwenye anataka kujua Rachel anaolewa na nani? Yes. Na kuna mwenye anataka kujua Spings ameingiza nani box? Anaoa nani? And you know, he was like, he used to wear easy zinaitwa nini hizo body suits. Yes. So kuna mabeshte zako ataka kujua akivaa suit anakaaje. In fact walikuwa wanamcheka, aliingia kaanza kuchekwa. So it was, there were those who wanted to come and see itakuaje. Yes. And there are those who just wanted to come and witness the wedding. Yeah. Yeah. We have so many friends. Oh my God. Hey. Na kulikuwa kunanyesha na tukachelewa na wakatungoja. And it happened. It was nice. A very nice wedding. I can even remember that day. It was so nice. How many years has it been now? 13 years. Yeah, 12 years. 12 years. So 12 years. When you're walking into the marriage, now you're becoming one. Yeah. You have to move in together. You have to live together. Na mmezoea pengine kuishi peke yako. You've been in a relationship before, but then this is different. This is till death do us part. Yeah. Na sasa hapa hata kama upendi venye anakohoa, lazima find a way ya kukubali. So what are some of the most difficult things you had to sort of like compromise or sacrifice or relearn venye mlianza tu hivi your journey in marriage? Me? Yes. Okay, to me, I had no problem with her. Isipokuwa tu sasa kwanza ile kukubali sasa kwamba umeoa. Yes. And you know, ukiwa musician kuna hali ambayo unapata kila mtu unapata hata kama hujaongea mtu anakukodolea jicho. Hajakwambia. Sasa wakati ule mimi napiga muziki kulikuwa na usumbufu kiasi. Yeye pia anapiga muziki kula anakokwenda kuna usumbufu kiasi. Sasa kutoka katika ile hali ya kuwa ulikuwa unasumbuliwa kiasi na pia unasumbuana.
Na umefika mahali sasa msinisumbue. Yes. Na mimi sitasumbua mtoto wa mtu. Yeah. Unaona? Yes. So actually kuna ile swali wanauliza. Ile swali mhubiri anaulizanga ati kabla tunafunganisha ni nani anapinga? Nani anapinga? Kuna mtu alisimama. Kama kuna siku tumbo ilijaa maji. Me I'm not a coward. Mimi si muoga wa life kwa sababu nimepitia life yote. Yes. Lakini for the first time bana, yani kama kadakika hivi alafu ndio kuna nyama zangu anayangojeanga. Yes, kanyamazo. Yani kukanyamazo usikie kitu kinaitikita. Na alikuwa nimeambia maboys, ilikuwa na vijana walikuwa tunatrain nao mabodi. Mtu akikani kama atakusimama. Sasa wamesimama hapo katika hizo njia za kuingia hivi, unaangalia kila mahali. Ukiona mtu anakaa kama hata kusimama, beba haya peleka nje. Isemekane ni pepo imelepuka katikati ya watu. Ulikuwa na bodyguards hivi? Yes. Hey. Hatukutaka mchezo kwa sababu I was ready for marriage. Yes. Na sikuwa nataka kitu kingine kuingia katikati. Manake hapa katikati kuna watu walikuwa wametupa mistari na mimi nimetupa mistari mingine huku, lakini sasa nimekutana na ile mstari moja yenye nataka ile sasa nataka. Unaona? Hey. Sasa ngajua hapa kuna mtu anaweza sasa vijana kaini hapo. Alafu naangalia kama fulani pia amekuja naangalia. Venye event iliisha ulikuwa very happy, I'm sure. Nilipumua. Sasa yule mhubiri akasema kama kuna mtu yeyote ambaye ana swali lolote kuhusiana na watu wao wasioane, unaweza kuinua mkono ama usimame. Kama utasimama saizi, forever hold your peace. Yes. Mwangalie mchumba yangu huyu ambaye sasa ndo naoa. Nikainama chini, nikaangalia maboys. Ambaye oye jamaa muko. Lakini alipomaliza ile kitu, kajua sasa nimeoa. No. Na it happened kulikuwa na church moja ilikuwa inaitwa Faith Victory hapo sehemu za Changamwe. Kuna harusi ilikuwa imekuwa kama 2 weeks before us. Na jamaa wakioana, jamaa akatokezea. Mama akatokezea anapinga harusi. So unaona hiyo kitu, hii wiki kai imetanda alafu wiki mbili baadaye ni yetu. Aish. Nguvu ilikuwa hakuna. But we thank God. We do. And for you, Rachel, did you struggle with anything venye uliingia ama ulikuwa ready? Hakukuwa na kitu chochote chenye unasema sasa pengine hii ndavumilia tu? Ama nimelearn kumuelewa pengine ni mtu ana marafiki wengi? I didn't struggle because I was ready to get married. Yes. Nilikuwa mimi nilipanga vitu zangu zote vizuri. Kamalizana kwanza. Then nikadecide juu niliamua nimependa. Yes. Wacha nipambane nayo hivyo tu. I had no much challenges. Nili understand kwamba lazima watakuja tu. Hata saizi watatokezea. So nilijua those are the things that zinakujanga. So the only grace niliomba ni how to deal with those things at start. But we had a very smooth way kwa sababu kila mtu alielewa mwenzake vizuri. Na hata haikutusumbua. Okay. Shida tu ni yeye kucooperate kwanza. Aingie ile kitu nataka na mimi niko ile kitu yeye anataka. That was the hardest thing. But eventually yeye ni wa ghetto kabisa na mimi ni wa mtaani, na wewe siku ati ni sana. Lakini kuna ile maisha yake ile alikuwa anataka na ulikuwa unataka kumtoa nataka nimpange vizuri kidogo. Sasa kumpanga it was the toughest thing to do. Sasa kuja akaachia tu viatu mahali popote tu hapo, akatupanisha tu hapo. Kumpanga socks popote pale. Popote. Things umechomewa. Amechoma mbaya. But at last eventually akajipanga. Uliona hakuna haja ya kusumbuana, ni vitu vidogo. Unaweza fanya tu. Changamoto kubwa ilikuwa sasa kutoka katika ile life ya kawaida na Mungu ameniongelesha kuingia katika ministry. Yes. Hapo ndo tunaona moto. Yeye anasema mimi sikuolewa na pastor. Na mimi nikamwambia na mimi pia mimi si pastor. Lakini there is a calling. What do we do? Yes. Hapo ndo kulikuwa na kizaza. Because you have a calling. And you need to understand that this is his calling. But then, I did not marry a pastor. I didn't want to get married to a pastor. And even me myself, I didn't want to be a pastor. So this is over and above all of you. It was tough.
But then you all at least mlikuwa kwa faith moja. Yeah. So mnaelewa si kimwili tena. Yeah. This is way above us. And lazima tukubali mwito, otherwise atasumbuka. Ukakubalia eventually. Nilikubalia out of love. Yes. Ile upendo ninampenda nayo. Yeah. So mambo ukweli si asia tulikubali. Kuna biashara ilikuwa tumemfungulia. Na biashara kwa nimwekea cosmetic. Kwa sababu mi I wanted kwamba yeye afanye biashara. So mimi nikifanya mambo yangu kule kuwa hatutasumbuana. So ilipofika hii mambo ya calling hii, nianza kuingia. Yeye akaambia mimi mambo ya upasta mimi sitaki. Mimi acha nifanye mabiashara. Yes. Nikamwambia sawa, acha tufanye mabiashara. So tukajaribu biashara ikapik, ikawa mzuri. Kaona okay, sasa sisi kitu tutafanya, tutakuwa tunafanya biashara alafu tusupport mchungaji wetu. I refused. Kikaumania pale. Tulipokataa mwito, biashara ikaanza kushuka. Yote. Ikagongwa ikaisha. Wow. Tuliuza biashara ya over 300,000 tuliuza pesa ngapi? Hasara Kabisa. Ikaisha, vitu vikaisha, tukarudi zero tena. Mungu anasema mtajua ni mimi. Alafu sasa chengine ikawa tulikuwa Mombasa. Sasa when God spoke to me, ikawa sasa ni naenda Marekani. Marekani ni nje ya Mombasa. Okay. On your way to Nairobi before Voi, Marekani. Sasa Marekani, nilipomwambia bwana ameniongelesha kuhusu Marekani, anambia wapi? Mombasa, nitoke Mombasa ndio Marekani. Nikamwambia utaenda peke yako. Hiyo ni changamoto tuliwahi kupata. Yeah. Nikamwambia kwa sababu ni Mungu. Let me go. Twende. It is so beautiful. These are the stories that make marriages. Muda wangu unaenda kuisha. Nina dakika kama 2. And I have some quick fire questions. Okay. Yeah. Mko ready? Yeah. Haya. Who would apologize first in case of a disagreement? Mkikosana nani ana apologize kwa kwanza? I'm always sorry. Always. I have to explain. Yes. The one thing that the two of you constantly do together. Kitu moja mnafanya mara mingi mtaifanya pamoja. Serving God. Yeah. Okay. Bado unaimba? Speaks. Yeah. Okay. Cool. Favorite meal yake ni gani? Obusuma and fish. Okay. Na yake? Yake. Huyu anapenda githeri. Ay, na ilibidi sasa sima pia kule sana kwa sababu nakula sima. Wetu akitui. Mokeo. Very fast I am chatuambia. Favorite song yake ni gani saizi? Sijui kama ni yake ya kuimba, pengine from her list of songs that she's done, which is the one that mnasema anaipenda sana. Kuna hiyo wimbo mbali alitokezea nao unaitwa Yesu amenichonga. Na kweli alikuwa amechongwa na pia mimi nikapatikana huko ndani. So bado kwangu iko. Kongo, that is the And what is his favorite song? Currently pengine ina change muda hivi, lakini saizi ni gani unasikiza? Song. Wimbo yake? Yeah. Gani hiyo? Kama Bwana ungelihesabu maovu yetu. Nani angesimama mbele zako? Okay. Okay. Haya, my final question. Who said I love you first? Do you remember where he said it? Yeah. Mama Ngina. Kwa park. Hapo mahali huko tuliaje. When eventually did you say it? Immediately. Avenye alikwambia alisema wa kwanza alafu karudisha. Nilimwambia yes, of course. Okay. Oh my God. What would be your advice to couples, people who are in relationships, wenye wanataka kutembea njia the same path that you guys have taken? Okay, to me marriage in a principle rahisi tu sana. Biblia inasema a man love your wife and the wife be submissive to your husband. Hizi vitu zingine watu wanawekanga ni kucomplicate mambo. Yeah. But msingi mzuri katika family ni vitu viwili tu, imewekwa katika love and being submissive. Okay. Ukipenda
atakutii. Akitii utampenda. Kweli. Hii mambo ya kushout, I don't like kushout kelele. Ile ati sijui nini. Ukimpenda tu, manake hakuna mtu ambaye anaweza kujipiga mwenyewe. Na ukimpiga mke wako ni kama umejipiga. Kwa sababu sisi wawili tena ni mmoja. So ukimpenda tu, definitely. I think that sums it up. Love your wife and they will submit to you. Thank you so much for coming. The things nawapenda sana. Story imekuwa nzuri sana, lakini ndio wetu umeyoyoma. If you're looking to get into a college, if you aspire to acquire knowledge and skills relevant to the job market and entrepreneurship, all you have to do is join TIPS Technical College, because it is one of the largest NEC examination centers in Kenya, and it's a premier tertiary institution that has been established and mandated to operate by the TVET authority. So KIPS is leading. So when it comes to offering high quality technical and professional training, bringing out the best in the students, they are the best, because they're ultra-modern learning facilities, highly qualified and experienced lecturers, attachment liaison office, counseling office. All of this make KIPS the preferred choice. So they also have a limited help loan that is available for their students, and the intake is currently ongoing if you're looking to get into full-time, evening, or online classes. So for more information, all you need to do is call 0708 184040, 0708 184040, because KIPS Technical College is your sure path to success. We'll be right back after this break with Fitness Circle.